Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, we meet again. Oh, Uwais is here. Hang on a second. Uwais is number 5. How are you guys doing today? Assalamualaikum, Mami. Waalaikumsalam. Are you guys doing great? Yes. Did you have a good time on the weekends? Waktu akhir pekan? Gimana? Did you enjoy the time? Menikmati nggak liburan akhir pekannya? Did you go somewhere? Yes, Miss. Yes, pergi kemana Faiza? Where did you go? I go to in Where did you go? Oh, you went to your grandparents' house. Where is that? Where is your grandparents' house? Rumahnya di mana? Di Ciledug, Tangerang, Miss. Dekat rumah Miss. Di mana Ciledugnya? Di Maharta. Di Miss Maharta. Tuh, jalannya di mana tuh? Ke arah mana nih Ciledugnya? Apakah dekat CBD? Enggak. Di mana nih? Dekat mana nih? CBD mampir dong ke CBD. Kita meet up di sana nih. Miss juga nggak jauh-jauh dari Ciledug ke rumah Miss di Kreo nih. Kalau lagi ke Ciledug janjian dong kita. Kalau Miss nggak ngajar kita meet up ya. Janjian ketemuan. Oke. Oh, hang on. Someone just came in. Siapa ya? Namanya belum ganti nih. Oh, ini kayaknya Lili ya. Lili. Lili. Sebentar. Lili cara ganti nama. Iya, udah Miss gantiin. Okay, Lily is number 6. All right, now I hope you guys are ready to continue your lesson with the new one. And the topic, Waalaikumsalam Fatoni. And the topic is about the pronouns. Ilmi is here. Welcome, Ilmi. Lily is number 6. Now, today's lesson is about the pronouns. There are 2 words in pronouns, pro and nouns. Pro, ada 2 kata ya dalam kata pronouns. Pro artinya untuk, nouns itu kata benda. Jadi pengertiannya pronouns itu kata ganti untuk kata benda. Kata bendanya bisa orang, bisa benda mati, bisa benda hidup. Gitu ya, yang dibilang nouns. Oke, sebelum kita masuk ke handbooknya, before we go to your new handbook, I want you to watch this video. Kita nonton video dulu ya. Nanti Miss jelaskan sepotong-sepotong. Iklan dulu. Aku punya kuis untukmu. Apa itu satu ekor burung dalam bahasa Inggris? Dibaca. Hello there. In this video, we are going to learn all about personal pronouns. There are 2 types of personal pronouns, the subject pronouns and the object pronouns. Ada 2 jenis yang dibilang personal pronouns. Jadi pronouns itu sebenarnya ada 5. Ada yang subject pronouns, object pronouns. Nah, ini yang disebut dengan personal pronouns. Nanti ada possessive adjective, ada possessive pronouns yang keempat. Yang kelima, reflexive pronouns. Sedikit aja gambaran. Yang dibilang reflexive pronoun, pasti kalian udah sering denger nih. Sebenarnya, it's salah. Reflexive pronouns yang pakai kata myself, yourself. Yourself-nya ada 2 nih. Ini yang tunggal, kamu, dan yang bentuk jamak, kalian. Yourselves, himself, herself. Kurang haknya. Themselves. Self-nya pakai bentuk jamak. Themselves, ourselves. Yes, Wais, what is it? Mami izin ke kamar mandi. Yes, boleh.
Nah, ini yang disebut dengan reflexive pronoun. Artinya kembali ke diri kita sendiri, ke pembicaranya. Contoh, I go to the mall by myself. Saya pergi ke mall sendirian aja. You are talking to yourself in front of the mirror. Kamu ngomong sama dirimu sendiri di depan cermin. Gambaran aja ya, kita nggak belajar yang ini, nanti ini level berikutnya. Yang kita pelajari 4 tadi, yang personal pronouns terdiri dari subject pronouns, object pronouns, kemudian yang berhubungan dengan kepunyaan, milik, mempunyai sesuatu, yang disebut dengan possessive. Ada 2 macam possessive-nya, possessive adjective dan possessive pronoun. Nanti kita bahas lagi yang 2 belakangan ya. Sekarang kita bahas yang gampang dulu, personal pronouns. Before we start, take a look at these sentences. Kevin is a boy. Kevin likes to swim. Kevin won many swimming competitions. Can you think of a way to make these sentences jadi kalau flow kalian more menulis naturally? Kalimat dalam bahasa Inggris ini masih dalam satu kesatuan nih ya, dalam satu bacaan. Nama Kevin berulang kali disebutin. Kan kelihatannya nggak enak nih, didengarnya juga nggak enak. It doesn't sound natural, nggak terdengar alami, natural. Kalau dalam bahasa Inggris nih, paling nggak demen. Pengulangan kata yang sama dalam kalimat. Nah, kalau ada pengulangan kata yang sama, biasanya diganti dengan pronoun. Contoh, Kevin nih, disebutin berkali-kali. Kevin ini kan cowok. Nah, pronounnya untuk cowok apa ya? Supaya nggak nyebut nama Kevin berkali-kali. Kita lanjut dulu videonya. We'll come back to this in a few minutes, but first, what's a personal pronoun? A personal pronoun replaces a noun or nouns in a sentence. There are 2 kinds of personal pronouns, Nah, tadi di awal subject sudah terangin and ya. object. Personal pronoun itu menggantikan nouns, kata benda. Kata bendanya bisa benda hidup, benda mati, atau binatang. Personal pronoun dibagi 2. Ada yang subjek. Kalau subjek berarti kan taruh di awal kalimat. Atau objek yang adanya di belakang. We're going to first focus on subject pronouns. I, you, he, she, it, Nah, we, kalau subject pronoun, they. lebih seneng kalian ngapalinnya nih. Ingat aja nama orang. Ayu apa? Ayu, Dewi marganya, Sihite. Nah, I untuk subjek I. You untuk subjek you. They untuk subjek they. We untuk subjek we. She untuk subjek she, dia perempuan. He untuk subjek dia laki-laki, he. T-nya ini huruf T dari it. Nah, huruf T-nya yang ini. T, it itu untuk dia binatang atau benda. Jumlahnya 1. Kalau lebih dari 1, pakainya they. Jadi they ini mereka bukan cuma dipakai untuk orang, untuk manusia. Untuk binatang, kalau jumlahnya banyak, contoh, there are 5 cats. Ada 5 kucing, kucingnya lebih dari 1. Kita boleh pakai they. They are sleeping. Mereka sedang tidur. Begitu juga dengan benda mati. Contoh, buku. There are so many books on the table. They are on the books. Nah, jadi pakai they untuk menggantikan buku yang jumlahnya lebih dari 1. Oke, kita lanjut lagi. A subject pronoun usually comes at the beginning of a sentence and does the action in the sentence. Abby bakes a carrot cake. In this sentence, Abby is the noun, or more Nah, yang dibilang specifically, a proper noun. Ini Abby ada di depan ya, subjek. Subjek selalu adanya di awal kalimat.
Yang dibilang dengan proper noun. Proper noun itu yang berhubungan dengan nama. Bisa nama orang, nama jalan, nama gedung, nama gunung. Jadi kalau ini bilang proper noun harus pakai huruf besar di awalnya. Contoh kalau nama orang, A-nya Abby, A-nya huruf besar. Nama jalan umpama Jalan Tamrin, T-nya huruf besar. Nama gunung, Gunung Bromo, B-nya huruf besar. Jadi dibilang proper noun itu tadi ya. Bentar. Oke, kita lanjut lagi. What should we replace Abby with? Abby is a girl, so we're going to replace it with Nah, karena she. Abby itu perempuan, she. dia perempuan pakainya she. She bakes a carrot cake. Bakes a carrot cake. What about this sentence? My brother my likes to brother dance. likes to dance. Kira-kira kalau my brother kita ganti dengan pronoun apa yang cocok nih ya? He. He. Kenapa? Karena laki-laki. Good. Nggak boleh you. You artinya kamu. He likes to dance. Well done. We're going to replace my brother with a pronoun. My brother is a boy, so we'll replace it with he. He likes to dance. Let's look at the next sentence. Kimmy and I Kimi walk to and school together. I walk to school together. Kimi cewek, I-nya cowok. Nggak bisa kita ganti dengan subjek she walk to school atau he walk to school. Ada dua nih. Clue-nya yang perlu diperhatikan kalau ada NI-nya. NI, subjek berikutnya apapun ya, mau jumlahnya 1 orang, 2 orang, tapi berikutnya ditambahin NI. Bisa kita ganti dengan yes, that's the one. We, contoh, ini kan 2 orang nih, Kimi and I. Miss mau bikin 4 deh umpama. Fatoni, Filza, Lily, Faiza, and I. 5 tuh malah tuh ya. Jadi nama orang, proper noun yang sebelumnya yang disebutin ada 4. Ditambah NI jadi 5, tetap pakainya we. We itu pronoun untuk jumlah lebih dari 1. Kalau yang cuma 1, singular itu I, you yang artinya kamu, he, she, it. This is called a singular noun, pronoun. Kalau yang pluralnya itu we, they, sama you yang artinya kalian. Jadi you ada 2 arti ya, kamu tunggal dan kalian yang jamak. Kita lihat bener nggak ya we kata gantinya? Let's replace Kimmy and I with a pronoun. What should we replace it with? Kimmy and I should be replaced with we. We walk to school together. Are you ready for the next one? The box is in front of the door. Nah, the box is in front of the door. The box kata benda. Cuma 1. Digantiinnya dengan pronoun apa nih? I. It. Kalau I saya, orang, manusia. Nggak bisa yang lain. The box ini kata benda. Jadi benda mati atau binatang. Itu kalau jumlahnya 1 pakainya it. Contoh, the cat is in front of the door. It is in front of the door. Sama ya untuk binatang juga. Yang penting jumlahnya 1. Singular noun. Which pronoun will you replace the box with? The box is a non-human object, so we'll replace the word with the pronoun it. It is in front of the door. What if there are multiple things or people like in this sentence? Caleb and Tiana built a snow fort. Snow fort. Fort itu benteng. Jadi benteng dari salju. Kalau lagi musim salju, selain main timpuk-timpukan salju, itu namanya main snowball fight.
snowball fight. Atau bikin orang-orangan yang dari S. Namanya apa nih? Yes, snowman. Ada lagi yang bikin benteng. Jadi kan kalau kita mau main snowball fight, bikin benteng biar nggak kena timpuk. Namanya snow fort. Fort artinya benteng. Nah, tadi kalau pakai NI gantinya we. Nah, kalau yang ini nggak ada NI-nya, diikuti N Tiana, N Bambang, N Joko, macam-macam deh. Yang penting bukan I. Nggak boleh berarti ini kita gantinya pakai we. Nggak boleh. Pakainya dengan yang jamak lagi. Subjek jamak apa lagi? They, itu dia. Ingat aja kalau subjeknya lebih dari satu, ini ada 2 kebetulan. Mau 3 kayak mau 4, selama bukan NI, harus pakai they. What should we replace Caleb and Tiana with? There's more than one person as a subject, so it's they. Good job. They built a snow fort. Then what about the pronoun I? We don't talk about ourselves by our first name, right? That would just be silly. My name's Chloe, but I don't say Chloe is hungry. Chloe wants dinner. Chloe wants a burger. Now, that's just silly. So which personal pronoun do we use instead? I. That's right. I am hungry. I want dinner. I want a burger. What about the pronoun you? When someone talks to you, it'd be strange for that person to say your name over and over again. So, that person will replace your name with the pronoun you. You are watching this video right now. Alright, let's go back to the paragraph you read at the beginning of this video. Kevin is a boy. Kevin likes to swim. Nah, Kevin jadi won diganti many dengan apa nih swimming Kevin competitions. berikutnya? He. Dengan pronoun he. Jadi yang pertama nggak usah diganti kalau dalam bacaan ya, penggunaan Kevin berulang-ulang dalam 3 kalimat ini. Jadi yang pertama sebaiknya nggak usah diganti Kevinnya. Kevin is a boy. He likes to swim. He won many swimming competitions. How can we make these sentences flow more naturally using pronouns? We're going to replace all of the Kevins with pronouns, except for the first one, because we need to know who we're talking about. So here we go. Kevin is a boy. He likes to swim. He won many swimming competitions. Wow, that sounded so much more natural. Now, let's focus on another type of personal pronouns. Object pronouns. Me, you, him, Ya, her, sekarang objek it, yang letaknya di us, belakang. Maksudnya them. bukan persis di belakang kalimat ya, paling belakang, paling akhir. Tapi letaknya setelah kata kerja. Objek biasanya kalau dalam kalimat ya, pelajaran bahasa Indonesia. S, P, O, ada keterangan K, SPOK kalau bahasa Indonesia. Kita yang ini aja dulu. SPO, sama bahasa Inggris juga ada SPO. Subjeknya itu ya subjek, tadi yang subjek pronoun. P-nya ini kata kerja, verb. Berarti objek itu ada setelah kata kerja. Nggak jauh-jauh dari kata kerja. Oke, nah kalau me, ini objek untuk I. Kalau you nggak berubah, tetap you. You sama ya. Kalau him, kira-kira untuk subjek apa nih him? He, that's it. Berarti kalau gitu her untuk She. she, well done. It juga sama nih, nggak berubah. It tetap it. Kalau us, We. we, that's it. Good. Nah, berarti kalau them untuk They. apa nih? They.
Excellent work. Udah tahu nih. Nah, sudah ingat subjek sama objek. Oke, sekarang kita lanjut lagi videonya. An object pronoun is the receiver of the action. Miss Ree gave Zach a Nah, balloon. tadi dibilang Who is receiver receiver of the of action? the action. Jadi actionnya itu kata kerja. Receiver itu yang menerima. Nah, kata kerjanya apa? Gave. Actionnya nih. Receivernya siapa yang menerima action? Zack. Karena Zack ini cowok, berarti kita ganti dengan Him. him. Yes. Miss Ree gave him a balloon. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Zach is. So let's go ahead and replace Zach with one of the object pronouns. Zach is a boy, so it's him. Miss Ree gave him a balloon. Shall we look at some more examples? Nah, I ini juga helped Nora help is plant the a tree. action word. Action tadi yang kalau dibilang action verb pasti kata kerja. Nah, receivernya siapa yang menerima actionnya? Nora. Berarti Nora ini objek. Karena Nora itu perempuan, berarti gantinya dengan her. I help her plant a tree. Nora is a girl, so we're going to replace it with the pronoun her. That's right. I helped her plant a tree. What about this one? Can you tell your friends to come on Sunday? Let's replace your Nah, friends your with a pronoun. friend. Kita lihat friends-nya ada S-nya, berarti lebih dari satu. Kira-kira kita ganti dengan apa nih pronounnya? Them. Sama. Them, betul. Can you tell them to come on Sunday? Now, friends means there's more than one. So, which pronoun should we choose? That's right, them. Can you tell them to come on Pengucapannya boleh Sunday? them, boleh them. Can you tell them? Can you tell them? Dua-duanya betul. Can you tell them to come on Sunday? Okay, here's the last one, you guys. More practice, the better, right? Mom took my sister and me to the hair salon. Replace Can you my sister and me. Kira-kira dengan apa nih ya? Us. Very good. Clue-nya ada di and And me. me. Yes. Kalau tadi we kita ganti, boleh kita ganti menggantikan and I. Subjek. Karena ini objek, I-nya kan berubah jadi me nih. Nah, and me gantinya jadi us. Mom took us to the hair salon. Well done, everyone. replace my sister and me with a pronoun? Us is the correct answer. Good job. Mom took us to the hair salon. Alright, You did a fantastic job learning all about personal. Let's go back to your book. Kita lihat handbooknya dulu. Tadi udah, oops, sebentar, hang on. What's wrong with my handbook? Sebentar ya, Miss ambil dulu. Oh, something wrong. Sebentar, ada kesalahan.
Oke, sambil nunggu Miss ambil handbooknya, kita main quiz dulu ya untuk pemahaman. Ini kayaknya sih cepet nih kalian nih. Tadi aja nonton di video aja udah langsung paham nih. Bentar ya. Oke, ini dia. Oke, ini dia handbooknya. Kita lihat dulu. Nah, sedikit ya diingat-ingat lagi. Tadi subject and object pronoun disebut sebagai personal pronoun. Nah, personal pronouns terdiri dua, subjek dan objek. Subjeknya yang ini. Nah, Ayu, Dewi, Sihite. Objeknya yang ini. Ingat, objek itu letaknya setelah kata kerja. Kata kerja itu action verbs. Jadi, yang jadi objek ini menerima, receiving the action. Yang menerima action kata kerjanya tadi. Sedikit tambahan yang ini dibilang first person singular. Kata ganti orang, pronoun untuk yang jumlahnya satu, singular. Kalau dibilang I, saya, cuma satu. Second person singular. You itu kata ganti orang kedua. Tapi ini yang singular, artinya kamu. Kalau you yang bentuk jamak, second person plural, artinya kalian. PL ini singkatan dari plural. Third person, kata ganti orang ketiga, plural, jamak. Mereka, bentar, tidak ini nggak kelihatan. Nah. Third person, first person plural, kata ganti orang pertama, jamak, we, kata ganti orang ketiga, tunggal, ada 3, he, she, it. Oke, ini harus hafal. Sekarang tadi Miss bilang kita mau main games dulu. Oh, gamesnya yang ini aja, salah Miss. Ya, yang ini. Nah, nanti Miss kasih remote controlnya. Kalian tinggal pilih sesuai dengan nomor urut dulu ya. Hang on, someone just came in. Let me see. Who is it? Oh, Ilmi. Tadi Ilmi terput. Oh, ada. Tadi keluar, Miss. Oh, keluar. Oke. Ilmi number 7. Oke. Sekarang kita lanjut. Let's go. Nah, gampang. Tinggal pilih. I saw my sister in the playground. Playground pakai preposisinya in ya, bukan on. Kalau perkebunan baru on the farm. Kalau taman, in the park. Tempat bermain, in the playground. Nah, yang pertama nih. Gilirannya Filza. Ya, Filza. Sambil dibaca kalimatnya. I saw my sister in the playground, so I waved to her. Yes, klik her-nya. Klik check. Well done. That's correct. Wave. Apa yang artinya wave? Melambaikan tangan. Yes, melambaikan tangan. Kata Quinsa. Filza. Kata Quinsa. Kata. Jadi wave itu melambaikan tangan. Oke, good. Kita lanjut lagi. Next sentence, Faiza. The students were, bacanya were. Students jamak tuh, lebih dari satu. The students were very late, so the teacher shouted Shouted at
At apa ya? Yes, betul. Click them. Majalah. Click check. Well done. Shouted itu berteriak. The students were very late. Murid-murid itu telat banget. So the teacher shouted at them. Berteriak suruh mereka masuk. Ayo cepetan masuk. Gitu biasanya. Next sentence. Gilirannya Fatoni. Easy peasy lemon squeezy nih. Sangat I love. Mana Fatoni? Your turn. Here's Fatoni. Oh, oke ada. Dibaca kalimatnya Fatoni. kata-kata yang paling sering Ibrahim sebut. I love English. Kata ganti untuk English. English itu kata benda ya. Oh, Dia bilang oh, bukan menggantikan I ya, bukan menggantikan pronoun I nih. Menggantikan English dengan pronoun apa? Yang mana? Ya, kedengeran Fatoni. I can hear you. I love English Because kata ganti untuk English, is it you, it, atau them? Yang mana yo? It. Yuk disambung. Because it. it is so easy. Yes. Ingat bacanya bukan because, tapi because atau because. I love English because it is so easy. Miss suka ganti-ganti juga bacanya because atau because. Dua-duanya betul. Oke, klik cek dulu sama Fatoni. Betul nggak nih? Yes, well done. That's correct. Next sentence is for Olita. Oh, I wanna play catur. Bahasa Inggrisnya chess. Yuk, Olita. With yang mana nih ya? Saya mau main catur dengan Aku tahu ngapain. yes, that's it. Click check. Very good. That's correct. With you, nggak boleh with us ya. Kalau with us, you and I-nya kan jadi subjek. Nggak boleh jadi jadi objeknya di belakang ya. Nggak boleh letaknya di belakang sini. Sekarang kita lanjut lagi. After Olita, Uwais. Can you help? Ya, Uwais. Gampang juga nih. Ini kali standar. can you help? Enggak, Ada clue-nya. My. Yes. Klik cek so, Uwais. banget kau kita ngambil coba. Very good. Clue-nya ada di kata my. Jadi jangan lihat dari you-nya. Can you help me with my homework? Kalau belakangnya bukan my, diganti her. Her homework. Baru jawaban yang her betul. Can you help her with her homework? Sekarang ambil Kita lanjut lagi. Next sentence is for Lily. My dad is busy today. Bacanya busy, S-nya seperti Z. Ya, Lily. My dad is busy today, so I will make lunch for My dad gantinya. him. Yes, itu. Klik check. Klik him-nya dulu. Good, klik check. Great job. Gampang kan? Kita lanjut lagi. If you can't find your bag, ini gilirannya Ilmi. Think about where you last saw. Bacanya saw, W-nya nggak bunyi. Kalau kamu nggak bisa nemuin tasmu, coba deh inget-inget di mana terakhir kamu melihatnya. Ya, Ilmi. If you can Find your bag, think about where you last saw. bacanya so. Ya, kata ganti untuk bag. Kata benda nih. Cuma satu. Find.
Yes, kliknya kurang kenceng. That's it. Coba klik cek, bener nggak ya? Yes, great job. Jadi it-nya ini menggantikan kata benda bag. Bukan you, tapi dengan bag. Jadi lihat konteks kalimatnya ya. Kita mau pakai pronoun apa, kira-kira apa yang digantiin. Alright, next. Sekarang kita lanjut. Do you know where Mr. Smith bag to Filza? I can't find Mr. Smith. Do you know where Mr. Smith is? I can't find him. Yes, well done. Great job, that's correct. Lanjut lagi. Sekarang gilirannya Faiza. Mom, nah kalau British English momnya pakai U ya. Kalau American English pakai O, bacanya sama, mom. Please read a story too. Mom, please read a story to me. Yes, betul. Well done, that's correct. Emmy made, gilirannya Fatoni. Fatoni, your turn. Kemana Fatoni? Fatoni. Ya, Ya, Emmy made a cake. Bacanya cake. Made. Amy made a cake for For Emmy. Gantinya dengan Emmy cewek nih. For yes, click check. Well done, that's correct. Kita lanjut lagi. The dancers are amazing. Bacanya amazing. Olita. Yeah, miss. The dancers are amazing. Have you seen them? Yes, betul. Them. Click check. Great job. Amazing, menakjubkan. Nah, dibilang amazing. Next, my brother and I, Wise, did really well. My brother and I did really well on the test. So grandma gave some candy too. Ada NI-nya. Tadi apa ya kalau Us. NI? Yes! Excellent work. Betul. Very good, Wise. Nah, ini bacanya brother. O-nya bunyinya A. Kemarin sudah belajar TH. TH sound, TH sound. Ada brother, mother. Bunyi O-nya jadi A. Grandma. Nah, bacanya yang betul. Grandma. Jadi huruf D-nya silent. Tinggal huruf N-nya. Tapi huruf N-nya berubah bunyi jadi M. Grandma. Sama juga dengan pengucapan di lemari piring. Bacanya bukan cupboard atau cupboard. Tapi P-nya berubah jadi B. Cupboard. Bacanya cupboard. Grandma. Begitu juga grandpa. D-nya silent, N-nya berubah bunyi jadi M. Grandpa. Oke. Kita lanjut. Next, Jim forgot. Ini bacanya forgot. Yuk, Lily. Jim forgot his hat. Jim ketinggalan nih, kelupaan topinya. Can you call? Jim You call him. Yes. Diklik him-nya. Very good. Click check. Excellent work. Sekarang kita lanjut lagi. After Lily, Ilmi, she sent you a present. So you should thank
Yuk, Ilmi. She sent you a present, Mhm. so you should thank. Thank siapa nih kalau she? Oh, digantinya jadi It. she. Thank itu Oh. berterima kasih. Berterima Ah. kasih ke yes, itu dia. Klik cek. That's it. Her. Nah, pengucapannya aja nih. Ini tadi bacanya sama, bunyinya S semua. Harusnya SY. She, agak monyong. Ingat aja lagi gusir ayam. She send you a present. Ini bunyi S. Ini bunyi S. Ini bunyi S. Ini bunyi SY. Should. Tadi ini bener nih pengucapannya Ilmi yang should. Ada Y-nya. She send you a present, so you should thank her. Dia mengirimimu hadiah, kado. Jadi kamu harus berterima kasih kepadanya. Excellent work, you got a 14 out of 14. Semuanya betul. Nah, kita lanjut lagi. Langsung yang ke object pronoun. Kita mau ke yang objeknya. Sekarang, you may raise your hand. Sebentar. Bukannya ini, salah nih. Bentar. Satu lagi objek pronounnya Miss taruh di di sini. Nah. Ini salah deng tadi objek yang ini nih. Ini objek harusnya subjek dulu ya. Kita subjek dulu deh yang ini deh. Tadi objek, sekarang subjek ketuker. Oke. Udah Faiza duluan. Alright. Sekarang tadi objek ketuker harusnya subjek dulu. Salah Miss bukanya nih. Miss yang klik kalian tinggal pilih ya. The first one is for Faiza. I have. Yuk dibaca dulu sama Faiza. I have one son. He likes pizza. Yes, pengucapan pizzanya betul. Son-nya juga betul. I have one son. He likes pizza. Excellent work. Next, Filza. My friend and I are so happy because we are going on a holiday. Yes, bacanya holiday. Holiday. Jadi bukan holiday. Sekali lagi. Holiday. That's it. Nah, sekarang bacanya disambung nih. And I jadi and I. My friend and I. Coba sekali lagi, Filza. My friend and I Yes. are so happy because we are going on holiday. Excellent work. Biar keren bacanya kayak orang bule asli. Kayak penutur asli ya. And I. You and I. My friend and I. Holiday. Bacanya bukan holiday, tapi holiday. Great. Betul. Berikutnya lagi. Siapa yang lagi yang mau tunjuk tangan? Baru 2 ini tunjuk tangan. Cowok, anak cowok. Ya. Hi Lucy. Gampang banget nih. Faiza lagi. Uwais. Uwais dulu ya. Oke. Uwais. Coba yuk. He likes her. Lucy nama orang. Hi Lucy. Hi Lucy. Hi Lucy. How are you? Yes, how are you? Betul intonasinya. Bacanya jadi bukannya how are you? Nah, salah. Wise betul nih. Intonasinya harus turun. Kalau bertanya pakai WH question, ini pakai H nih kebetulan. Harus intonasinya turun. How are you? What are you doing? Bukan what are you doing? Where do you live? Bukan where do you live? What's your name? Bukan what's your name. Nah, udah betul nih, Wise. Great job. Sekarang Ilmi dulu, baru nanti Faiza. Ilmi, my sister. My sister is studying all day because blah 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 has an exam tomorrow. Jawabannya. My sister gantinya dengan She. She, betul. Bunyinya SY ya. She. My sister is studying all day. All day itu seharian. Because she has an exam. Bacanya exam. Tomorrow, karena besok dia ujian. Yes, very good.
Next, Faiza. Kata ganti book. The best book Mhm. I've Bacanya ever read. I've ever read. I've Ever read. Bacanya seperti warna merah. Jadi depannya pilihan yang mana nih? They, he, atau it? It. It, betul. It. What is it? Ini harusnya kurang ada is-nya. It is the best book I've ever read. Ini ever. Pernah, artinya ever itu pernah. Nah kok ini tulisannya bacanya jadi read, harusnya kan read. Kalau kata kerja bentuk pertama, bacanya read, reading, read, reads. He reads newspaper every morning. I am reading a magazine. Bunyinya read. Tapi kalau untuk yang kejadian yang udah lewat, tadi, kemarin, semalam, tulisannya sama, tapi bacanya yang beda, read. Bentuk ketiganya juga sama, bacanya read. Read, read, read. Well done. Harusnya ada kata is ya. It is the best book I've ever read. This is the best pizza I've ever eaten. Lanjut. Sekarang Filza. Where are my toys? Mhm. It is. Toys? Ada S-nya nih. They are in the garden. Yes, that's it. They are in the garden. Lanjut lagi. Mati. Sekarang giliran Miss Cho tunjuk anak cowok. Fatoni. Ya, habis Fatoni Lili. Fatoni. My grandfather. My grandfather loved sailing. My grandfather. Gantinya. He lives. Dilanjut lagi. Lives on a boat. Yes, on a boat. Dia tinggal di kapal, di perahu. Banyak ya di luar negeri orang-orang yang tinggal di perahu, di kapal. Perahunya tapi yang bagus, bukan perahu nelayan yang dari kayu, yang kayak sampan. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang Lily. The lion roared loudly. Kata ganti untuk the lion, Lily. Dibaca dulu kalimatnya. The lion roared. Roared, bacanya road. The lion Roared. roared. The lion Loudly. roared. Loudly. Kata ganti lion, the lion. It It scared. scared me. Yes, scared bacanya. Scared. Scared me. Good, menakutkan saya. Roared itu mengaum. Mengaum dengan kerasnya. It menggantikan kata lion. Singa itu menakutkan saya. It salah, belum diiniin. Good. Lagi, sekarang Miss tunjuk Olita. Mom and I are really cold. We are going to drink some hot chocolate. Yes, sekarang NI-nya dibaca NI. Mom and I are really cold. We are are going to drink some hot chocolate. Yes, biasanya kalau luar negeri bikin hot chocolate pakai apa nih yang di atasnya nih? Marshmallow. Hati-hati ya, marshmallow-nya cari yang halal dulu. Karena banyak marshmallow itu dibuat dari gelatin. Nah, gelatin ini nih yang kebanyakan dibuat dari tulang babi. Tapi kalau yang sudah halal dari tulang sapi. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang Miss tunjuk. Faiza, did you speak to the manager? Kira-kira gantinya yang mana? What did? They. Yes, what did you say? Apa yang kamu bilang
Did you speak to the manager? Kamu tadi ngomong ke manager, kamu bilang apa? What did you say? Salah. Oh, what did they say? Oh, manajernya nih harusnya S nih. Did you speak to the managers? Baru betul nih pakai they, kayak kunci jawabannya salah nih. What did you say? Oke, kita lanjut lagi. That's alright. Sekarang anak cowok, Miss tunjuk. Ilmi, would nawarkan. Would, Bacanya would, L-nya silent. would you like some ice cream? Yes, bunyinya U. Would you Would you like? would you like some ice cream? Yes. Kalau mau kedengeran keren, would you bacanya would you. Would you like supaya ngomongnya bisa cepet. Nah, would you. Kalau would you pasti ada jedanya nih, berhenti dulu sedikit. Would you like? Nah, supaya nyambung. Would you? Would you? Would you like some ice cream? Would you like to have a seat? Nah, would you? Great job. Sekarang Miss tunjuk anak cewek. Olita. Kira-kira apa nih? Snail, a snail. Pakai apa nih? It looks like a snail. Yes, itu kelihatannya kayak snail apa nih snail? Keong atau siput. Yes, snail. Good. Sekarang anak cowok. Fatoni, have you met? Have you met? Bacanya met. Have you met? Have you met my brother? Mhm. He is very funny. Yes, he is very funny. Pizza, Becky. Becky is amazing. She is the best girl on our football team. Yes, very good. That's correct. Anak cowok sekarang. Wais, are you okay? Are you okay? Are You you okay? You look. look really sick. Yes, you look really sick. Very good. Great job. Tadi ada kesalahan kunci jawaban nih. Tadi harusnya you ya, bukan they. Karena manajernya nggak pakai akhiran S. Harusnya betul semua. Oke, sekarang kita balik ke handbooknya. Tadi kita mau latihan nih. Nah, yang ini. Miss kasih linknya, kita kerjain sama-sama. Udah jago nih, pronouns subject and object pronoun. Linknya Miss bagikan di chat Zoom. Nah, silakan dibuka. Nanti kita kumpulin sama-sama ya. Miss kerjain di sini, kalian tinggal sebutin jawabannya. Nanti Miss yang pindahin. Jadi tugas kalian, replace the noun in the box with a pronoun. Pronounnya ada di bawah. Nah, kita sama-sama ya ngerjainnya. Yang pertama, the ball was under the table. Kata ganti untuk the ball. Which pronoun? It. Kita pindahin it-nya sama-sama. Taruh di, nah, menutupi the ball. It was under the ball. Kenapa pakai was? Karena kejadiannya udah lewat. Kalau dibilang it was under the ball, bolanya tadi ada di bawah meja. Berarti sekarang udah nggak di bawah meja. Next sentence. Sachio, Ilyas, and Naya play together. Which pronoun? Yes, they. Betul. They play together. Next, the monster ate all the cupcakes. Which pronoun is suitable to replace the monster? Yang cocok monster dengan eat. Karena monster itu jenis kelaminnya nggak jelas nih. Cewek apa cowok. Jadi disebutnya it. Kecuali kalau sudah dijelasin monsternya perempuan. Baru kita pakai she. Berlaku juga dengan binatang ya.
Binatang, terutama binatang peliharaan. Kalau kita binatang yang umum, kalau kita nggak tahu jenis kelaminnya, kita nyebutnya it. Tapi kalau binatangnya binatang peliharaan, umpama jantan ketahuan, berarti kita ganti he. Kalau ketahuan dia betina, kita boleh pakai she. Oke, kita langsung next page. Bintang went out of the store. Which pronoun to replace bintang? He. Gampang banget. He went out of the store. Faiza, udah Faiza juga nih. Faiza tapi pakai i. Is hula hooping, main hula hoop. Faiza is replaced by she atau her? She, that's it. Mangosteens are in season. Buah manggis lagi musim nih. Mangosteens diganti dengan they. Kenapa they? Karena lebih dari satu, ada S-nya nih. Kalau cuma satu, mangosteen is. Nah, baru kita pakai it. Lanjut Miss. lagi. Yes. Sekarang yang objek ya. Yang subjek masih. Yes, kenapa? Aku nggak bisa ngerjainnya, Miss ya. Kenapa Maksudnya ya? Tapi udah bisa dipindahin, tapi nggak bisa ditaruh. Pelan-pelan. Santai aja. Pasti bisa. Lanjut lagi. Mr. and Mrs. Udin are my grandparents. Diganti dengan they are my grandparents. Aisyah and I are classmates. Diganti dengan we are classmates. The chair is broken. Diganti dengan the chair-nya cuma satu nih, nggak ada the chairs. Berarti dengan kata benda it is broken. Yes, what is it? Ini kok ngeselin banget sih dipencet tapi dia kembali lagi. Sama juga dong sama Faiza nih kejadiannya. Pelan-pelan, tangannya licin kali, terlalu keringetan. Ini ngeselin banget. Kalau handphonenya, kalau dalam bentuk Chrome, ini kan dibukanya di Chrome nih pasti. Aku pakai laptop. Oh, pakai laptop. Oh, laptop malah gampang. Nggak bisa enggak, tuh. Nggak pakai ini ya? Nggak pakai mouse? Enggak. Iya. Suka repot emang kalau nggak pakai mouse. Coba pakai mouse. Kalau yang pakai handphone, diusahain jangan tampilan desktop ya. Kalau tampilan desktop kan jadi kecil, susah nih mindahinnya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang yang object pronoun. I went swimming with Balkis and Fatan. Dua nih, subjeknya jamak. Objeknya jamak. Kalau objek jamak diganti dengan them. I went swimming with them. I played football with Raska. Raska cowok diganti dengan him. That's it. The present is for Cheryl and me. Ada and me-nya. Diganti dengan we atau us? Us. Us. Kalau and I baru pakai we ya. Klik finish kalau udah. Seperti biasa. Type your name. Group levelnya A2, A2. School subject, English. Key code. Nah, key code-nya ada di chat Zoom ya, Miss Taro. Nah. Sekarang Miss cek siapa yang udah kumpulin. Oke, Nabil ini kita yang belum ngirimin. Belum ada. Let's see. Oh, sudah ada nih. Faiza, Filza sudah. Coba let's see. Faiza salahnya di mana nih? Ini betul. Oh, ini objek ya. Kalau him, he ketuker nih. Harusnya he. Kayaknya tadi karena ini ya, karena susah mindahinnya. Harusnya she
Yang ini harusnya he. Ketukar tadi. Oke, yang terakhirnya betul. Great job. Filza betul semua. Ada lagi yang sudah? Olita. Fatoni betul juga semuanya. Great job. Nah, kalau belum sempat ngumpulin, kayak tadi umpama nih, Lili susah mindahinnya. Boleh nanti menyusul ya. Bentar, nih cek satu lagi latihannya. Yang... Oh, ini nanti kita kerjain sama-sama. Next meeting ya. Mami, aku udah ada belum itunya? Oh, sebentar. Let me see. Cek dulu. Ada nih kayaknya nih udah masuk. Lili sudah. Lili salah di mana nih? Let's see. Oh, ini pakai bukan it's. Nah, kalau it's lain lagi nanti ya. Kita belum belajar yang it's. It kalau subjeknya it is. They betul. Ini yang the monster it. Ini benar nih? Salahnya di iya. The ball it was under the monster. It-nya ada 2 ya. Ah ya, kesalahan yang tadi itu. Lanjut lagi. Ini he, subjek. Yang ini betul semua. Oh, yang ini objek, them harusnya. Ya. Oke. Nah, that's alright. Sekarang cek lagi. Lili, Oke, why sudah. Cek dulu. Ini betul semua. Oh, ini she. Ketuker nih. Kalau benda nggak bisa pakai she ya. Why harusnya they are in season. Ini she. Dia perempuan. Ini cewek nih. Bukan cowok. Yang ini. Oh, yang ini benar semua. Yang ini benar semua. Kepleset aja tadi ya. That's alright. Berarti yang belum ngumpulin. Ilmi. Oh, Ilmi aja nih yang belum nih. Iya, tinggal ini. Oh, dikit lagi. Oke. Mas itu yang subjeknya apa ya? Subjeknya English, bahasa Inggris. Jangan lupa dihafal subjek. Ingat nama orang. Ayu, Dewi, Sihite. Objeknya mengikuti. I jadi me, you tetap you, she jadi her, he jadi him. It tetap it, they jadi them, we jadi us. Gampang. Kalau udah hafal subjek, objeknya tinggal mengikuti. Ikut di chat ya, Pak Ilmi. Ada keycode-nya, kelihatan? Now, that's the end for today's lesson. Insya Allah nanti untuk refresh kita latihan yang tadi satu lagi. Sama ada sedikit game sebelum masuk ke possessive adjective and possessive pronoun. Ingat kita belajarnya 4 pronoun. Sebenarnya ada 5. Yang satu lagi next time. Now, before I end this class, do you have any questions? Ada yang mau bertanya dulu nggak nih? Do you have any questions? Gak ada ya? Gampang. Yang penting hafal dulu. Okay, alright then, since you don't have any questions, then that's it for today's lesson. Thanks so much everyone for joining my class. I'll see you guys again on Thursday, same time, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Miss. Thank you, Miss. You're welcome.